So yesterday we have seen the types of software testing and the process also. In process, we have different phases: test requirement, test plan, test design, test execution, test closure activities. So the next topic for the day is very, very important. Everything is important, okay? So testing artifacts. What are artifacts? Artifact means artifact, art, diagram, correct? Document, architectural document, right? Testing artifacts, testing documents. Here we are going to deal with testing related documents. We are going to deal with testing artifacts. We are going to deal with testing related documents. Guys, don't write anything. I'll give you ample of time so that you can write it. First of all, listen to the concept so that it will be very easy for you to understand. Testing related documents. Okay. So testing artifact means don't write Sai Venkat or anyone. Okay. Please see that listen to the concept. If you are clear on the concept, right, then I will give you ample of time so that you can write it. Here we are going to deal with testing related documents. What are testing related documents? Those will categorize in two types. The first one is only test based. Yes. The second one is test case specification. Again, test case specification is categorized into two types. The first one is test scenarios or test conditions or else test possibility. And second one is test cases. So these are the two categories I can tell for test case specification. The first category is test basis. Testing artifacts will be categorized into two types. The first one is test basis, second one is test case specification. Again, test case specification is divided into categories two types: test scenario and test cases. Okay. Okay. What about test basis? Base test means basic information. So it deals with basic information document. What is basic information document? What we call it a basic information document? We call it as requirement document. Test basis also known as test requirements. Very, very important. Okay. What is the test requirements? On test requirements? చెప్పండి తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో ఎలాగే చెప్పండి. రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎవరికి ఎవరు అవసరాలు? యూజర్స్ అవసరాలు. ఏ డాక్యుమెంట్ విచ్ షోస్ ద వాట్ యూజర్ నీడ్. వాడు అవసరాలు నీట్గా పెట్టుకుంటాడా లేదా అడ్డదొడ్డంగా రాసుకుంటాడా? నీట్గా రాసుకుంటాడు, రైట్? ఏ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డాక్యుమెంట్ విచ్ డిస్క్రైబ్స్ వాట్ యూజర్ నీడ్స్. ఏ డీటెయిల్డ్ information document which shows what user or customer or business or client needs. Client needs or expectation and about their ideas also. A detailed information document which shows which projects, which provides the information about what user needs. So this is the detailed information document that we call it as test requirements. Hindus ki Bhagavad Gita and Muslims ki Quran, Christians ki Bible alago, QA team kuda test requirements alage. This is a holy book to the QA team, entire team. Okay. ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి గారి కస్టమర్ ఏం చెప్తానుకున్నాడు, దేవుడు ఏం చెప్పాలనుకున్నా అది చేయాలి నేను, రైట్? కస్టమర్ ఏం చెప్పినా అది చేయాలి. ఇఫ్ దే డూ ఇట్ దెన్ విల్ గెట్ ఎ సాలరీ, దెన్ విల్ గెట్ బి సాటిస్ఫైడ్, రైట్? సో దీస్ బుక్స్ ఆర్ దీస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ ద హోలీ బుక్స్ టు ద క్రియేటింగ్, నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూగా. ఎలాగైతే హోలీ బుక్ అన్నానో ఒక్కొక్క రిలీజియన్ ఒక్కొక్క హోలీ బుక్ ఉన్నట్టు ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క నేమ్తో పిలుస్తారు టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్.
test requirements అన్ని కంపెనీ సేమ్ నేమ్ తో పిలువు. It contains different names. Okay, the different names for test requirements are the first one is BRD. Any guess? BRD అంటే ఏంటో? BRD బిజినెస్ కి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్. బిజినెస్ కి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్. Business requirement document. Very good. Business requirement document or else SRS సిస్టమ్ కి System సంబంధించిన requirement రిక్వైర్మెంట్. specification. సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ Specification. స్పెసిఫికేషన్. Who told system requirement specification? A Sai or else is it Sage? Yeah, myself. Sai. Did you work anywhere? Yeah, currently I'm working as a manual tester. Wow. Then why you are entering a manual sessions again? I don't have that much of knowledge in automation, so I want to learn both the things. I mean, it will be like a recap to me, right? So that's it. Very good. That's a good way. Okay. Let me tell you, few people are there. Okay, they are doing manual testing, right? 2 or 3 years, but they don't have the concept of manual testing, right? They hear these words, but they don't know where we need to use the word. Good. Thank you, Sai. The next one is FRD, functional requirement document. And we have many things. Okay, TRD, so technical requirement document. 5 for TRD. User manual, use cases, Excel sheets. Few companies will follow Excel sheets also. Few companies, means smaller organizations, will use it. Yes, Sai Venkat, in your company, which format you will use? BRD, SRS, FRD, TRD, user which one? We use the Excel sheets only. Oh, you people are using Excel sheets. Your company is small company. Don't disclose your company name. Or it is MNC. Yeah. It's a product-based company, but it's not in the MNC list. Okay, it's not in MNC list, but it's a product-based company. You may think that your company is smaller organization. Is a small organization? No. Its headquarters are there in New York. But you receive the requirements in Excel sheet only, right? Actually, we don't go with the documentation. Basically, we used to work on the stories, like Jira stories. So we work on the agile environment. So I mean, we don't require the business requirement documentation and all those things. That's the reason, like, I don't know like what it contains actually. So that is one of the reasons to join in this session. Like, I want to know all those things in detail about, like, from the starting phase to the end phase. Good. Now see my text. The first category is what we are received or what we hear, right? Those will be used in non-agile process only. The last one, what we are using is user story side. User story will use only in agile process. Very, very, very important. Literally, I will take 3 hours of sessions to complete agile process. Agile is very, very important. In IT, more than 95% are using agile process only. It can be small company, bigger company, everyone using agile. That's why in agile process we use user stories. Okay, just note this a point. Okay, just verify it. But when you're dealing with agile, right, agile will recap, will come here and we'll see it again for sure. Okay, so these are the different names of requirement document, different organization. Any name will give the information about user, right? Any holy book will tell that you should be a good person.
Same like any requirement document will tell that you should be deliver yourself or you should be develop yourself. Every requirement document will tell that we can DRD, SRS, FRD, TRD, anything. Any name is fine, but any name shows the what user needs, what user expects. Okay, so this is the information about requirements or test basis. The second one is test case specification. Very, very, very important. Interview 100 to 100%, 100 to 200% question of the day. Very important. Test case specification. When will use the word specification? Specification. When it is specific in real world, compulsory. Particular things I needed. These are specific things I needed. These are particular things I needed. Test case specification. These are particular things I needed. What? Particular things, test cases. A particular inputs needed to write test cases are nothing but test case specification. Don't butify any, okay, definition. That subheading will tell that what is meant for. Okay. Specification means particular. What particular? Particular things I needed. Particular things means inputs needed to write test cases. Then what are test cases? We'll discuss the things here. Very important, guys. Okay. What are test cases? Before discussion of test cases, we have to know what is test scenario. Very important. I again keep on telling you very important because as interview will confirm what question problem. Deep part adutadu. Meer kalu muskini adutadu ante. Naku em telidana first question ade. Ee telugundu chemantaru first. Okay. The what is test scenario? 2.1 is test scenario. Testing means test means check, verify, validate, evaluate, right? Test means check. Scenario means scenario gives an overview, kind of overview. Yes. Scenario provides an overview. What are the things we are going to do? What is your scenario? Em cheyalanuntunnavu? How you are going to perform? How you are going to start your journey? Scenario is nothing but a journey. Check journey. Whose journey and to check? Ever journey check cheyalenu? Client to users, right? Check ni verify antanu. Verify user journey is nothing but test scenario. Verifying how user is perform his journey. Verifying user journey will call it as a test scenario. Don't go to Google and try, okay, verify it. It will give you something like checking the application, how it works, something they will give, okay. But from the scheme that the definition has been derived from this. Test means checking or verifying. Scenario is journey. Verify journey. Whose journey? Customers or users, client, business journey. I'll take an example. Okay. Okay, example. Train. ATM. Okay, I will take another example. Okay. Now, verify user journey. I will take one user from yours only. I will take Vinita Chaudhary. Vinita Chaudhary, could you please unmute? I will take a practical example from your side only. Vinita Chaudhary, you there? Unmute, please. Vinita Chaudhary, there? Okay, then I go for Teja. Unmute. Yeah. Okay, Teja, you're from? Hyderabad. From Lakshmi. Yeah. Where is native? Native, like Vijayawada. Hello. Yeah, Vijayawada. Just give me 1 minute, okay? Yeah. I'm getting it. Okay. Okay, your native is Vijayawada, right? Teja, your native is Vijayawada, right? Yes. Yeah. So here I'm taking a Teja as a user. Okay. Verify the journey of Teja from
So from Hyderabad to Vijayawada. Okay. Now tell me, Teja, at what time we will start? So you want a normal like Journey. You go for many times from Hyderabad to Vijayawada. Many times you have went it, right? So at what time you generally start? like early morning at 7 or 8 something. Oh, 7 a.m. IST. Yeah. Reach your time? It would be like 2 p.m. IST. Yeah. Route chosen? Which one will choose your route? Hyderabad to Vijayawada, like Route. What is the route? That means via? Why Hyderabad to? In middle there From should be a outside. Okay. The big point. Surapet, right? Yeah, basically I never went to there. Actually, I'm settled down in Hyderabad, so I don't Okay. get like Sometimes you can write few people from Vijayawada. I think offshore people are telling that. Okay, Surapet via Surapet. Okay. Mode of transport. How will you go? Bus, train, airplane, bus. Okay. Yes. Bus. Time taken? 7 hours. 7 hours. Okay, take 5 hours. Sixth one. Any traffic? Yes. Hello, madam. Any traffic? Moderate, low, high, medium, or moderate? See, chala important. Verify the journey of Teja from Hyderabad to journey. Verifying Teja's journey, will call it as a test scenario. From the test scenario, we have derived few conditions, few values. Okay, those values will call it as test cases. But big first concentration on scenarios, then we'll jump into test cases. Okay. This is my test case. 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 But tell me, without scenario, can we have test cases? Scenario is mandatory to write test cases. One test scenario verifying Teja's journey. Sir, why you taking Teja's journey on me? Sir, my Teja journey ma delidu. Hyderabad to Vijayawada ka train delidu. Malu journey తీసుకోండి sir. చూస్తున్నాం. ఒక్క నిమిషం అండి. Okay, sir, why won't you take my journey also? I will take another journey. Okay. మీరు అందరూ చేసిన జర్నీ చేద్దాం. I want to recharge my mobile. నా మొబైల్ రీఛార్జ్ చేయాలి. నా మొబైల్ నుంచి రీఛార్జ్ చేయాలి. ఇప్పుడు షాప్కి రీఛార్జ్ చేయద్దు. చెప్పండి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? వెయిట్ చెక్ ద జర్నీ ఆఫ్ రీఛార్జ్ ద మొబైల్. చెప్పండి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? గూగుల్ ఫోన్ పే కూడా రీఛార్జ్ చేయొచ్చా? ఆఫర్ సార్ ఇస్తారు అంతేనా? ఎక్స్ట్రా 2 రూపీస్ తీసుకుంటారా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓపెన్ యాప్ ఫర్ రీఛార్జ్. ఎయిర్టెల్ యాప్, అది ఫస్ట్ అయితే అది యాప్ అన్నాను. ఎయిర్టెల్ అంటే యాప్, ఎయిర్టెల్ యాప్, ఐడియా అంటే ఐడియా, ఫోన్ పే అంటే ఫోన్ పే యాప్, ఏదైనా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఎంటర్ మొబైల్ నెంబర్. ఎంటర్ మొబైల్ నెంబర్. Is it postpaid or?
postpaid prepaid. Okay, recharge kada ante prepaid postpaid undo. Yeah. Check the offers. Plan Check value. the offers or offers anything. Check the offers or plan as for the network provider. As per the network provider. Next, select the plan. Next, the required plan. Select the required plan. Next, Select payment method. Payment. Okay. Successful Done. recharge has been made. Mode of payment. Tell me mode of selecting payment, right? It will ask credit card, debit card, internet banking, or UPI, something it will ask, right? Mode of payment, I will see it. Next is recharge is successful. Recharge is done and will get message Recharge. mobile ke as recharge successful. Recharge oleru kada message chustuntam ఏ ఆఫర్ వచ్చిందని ఇలా వచ్చింది. So these are the journey we'll see whenever I want to recharge my mobile. So what I'm consider this journey is my test scenario. Then each and everything what you written inside of it is a test cases. This is a test case 1, this is test case 2, like that. Now tell me, can scenario have fixed test cases, fixed number of test cases, or it will vary? It will vary depending upon user requirements or scenario. As per the user needs, as per the scenarios, the number of test cases will change it. Okay, I will already last class చెప్తాను ఆమె రాస్తున్నారు ఇంకోటి చెప్తాను ఇంకో ఎగ్జాంపుల్. I want to check the journey up to get an amount from ATM. Tell me test cases. I want to get the amount from ATM. Tell me test cases. First one is insert the card. Go to ATM. First ATM. Go to ATM. Next, insert the card. Language. PIN. తర్వాత here go to ATM, insert card, select language, enter PIN. We'll see options, right? Withdraw, block card, change PIN, transfer to friend. We'll see the options, right? In that, select withdraw, mini statement. We'll select withdraw. Through the type of account, savings account, credit card account, or current account. Select that type of account, enter the amount, get the cash, calculate the receipt తీసుకోమా yes or no మీ ఇష్టం. నేనైతే నో కొడతాను, క్యాప్ వద్దులేండి డ్రెస్ కొడతాం ఎందుకంటే చెట్లు ఎక్కువ అయిపోయి వర్షాలు ఎక్కువ పడుతున్నాయి. ఓకే, yes or no up to you. Okay, now next is collect the cash and take the card and get out of the ATM. ఎన్ని వస్తాయి మరి దాదాపు 7, 8, 10 వస్తాయి. That scenario will have different test cases. Scenario means nothing but verifying the journey. Whenever verifying a journey and get few values, few actions. ఏం యాక్షన్స్ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చెయ్యి, ఎంటర్ పిన్ చెయ్యి, క్యాష్ తీసుకో, విత్డ్రా సెలెక్ట్ చేసుకో, ఇవన్నీ యాక్షన్స్. చూడండి ఇక్కడ నేను ఇంటికి స్టార్ట్ అవుతున్నాను, ఎంత టైం పడుతుంది. దీస్ ఆర్ ఫ్యూ యాక్షన్స్, రైట్? టెస్ట్ కేస్ విల్ కంటైన్ ఫ్యూ యాక్షన్స్ టు డూ ఇట్, టు టెస్ట్ ఇట్. వాట్ ఆర్ ద యాక్షన్? ఆ యాక్షన్స్ ఏమంటాం? అట్రిబ్యూట్స్. వాట్ ఈస్ టెస్ట్ కేసెస్? ఇది కొంచెం డీటెయిల్ రేపు నేర్చుకుందామండి. బట్ ఎనీ హౌ వాట్ ఆర్ టెస్ట్ కేసెస్? ఇట్ కంటైన్ few actions. It contains few actions. Actions are attributes. We'll call it as attributes. 2, check the application. What are attributes? What are attributes? Are important. Very, very, very important. The attributes in test cases are 100% interview అడుగుతాడు. అప్పుడు అడగకపోయినా రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడైనా ఒక్కసారి ఆన్ ద ఫ్లోర్ మనం కూర్చొని వర్క్ చేసేటప్పుడు డిఫాల్ట్ అవుతాయి మనకి, రైట్? సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వి నో వాట్ టెస్ట్ సినారియో. టెస్ట్ సినారియో నథింగ్ బట్ వెరిఫైయింగ్ యూజర్ జర్నీ
come to the attributes, I will tell the attribute what attributes we have. For that, I will take real-time example. ప్రతి టాపిక్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ థింక్ అవుతుంది. ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. అవర్ బీటెక్ హార్డ్ కాపీ ఆర్ బిఎస్సి హార్డ్ కాపీ. మీరు ప్రాజెక్ట్ చేస్తుంటారు కదా, ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ దాదాపు అందరూ చేస్తుంటారు. ఎందుకు సార్ చేదు జ్ఞాపకాలు గుర్తు చేస్తున్నామన్నా? తప్పదు, ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటేనే బాగుంటుందండి. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ యువర్ బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ project hard copy to explain the things. Okay, now tell me, మీ అందరు నేనే హెచ్ఓడి అనుకున్నాం, అవ్వలేను కానీ సరే హెచ్ఓడి అనుకున్నాం. ఓకే, let's take an example. I am HOD to your entire your class. Okay, 4 5 6 7 7 ఉన్నారు అక్కడ, మనకి 1 2 3 4 5 members ఉన్నారు. 7 plus 5 12 members are there. You 12 people have submitted your hard copy. నేను ఒక హార్డ్ కాపీ తీసుకున్నాను. నాకు ఎలా తెలుస్తుంది ఎవరు చేస్తారు హార్డ్ కాపీ? ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎవరు చేస్తారు ఎలా తెలుస్తుంది? ఇండెక్స్ లో నంబర్స్ యాడ్ చేస్తాం కదా సార్. చేద్దాం, ప్రపంచంలో మీరే ఉన్నారు, ఇంకెవరు లేరా? నేమ్, రోల్ నెంబర్. నేమ్ చదివితే రోల్ నెంబర్ ఇంపార్టెంట్ బా. మీరు రోల్ నెంబర్ ఇంకోళ్ళకి ఉండదు, ఉంటుందా? ఉండదు. తెలుసా రోల్ నెంబర్ ఎలా ఉంటుంది? సారీ అండి, బీటెక్ చదివిన వాళ్ళకి అయితే సారీ, నా బీటెక్ రోల్ ఇంకా గుర్తుంది. డూ యూ నో హౌ యువర్ బీటెక్ రోల్ నెంబర్ హస్ బీన్ డిజైన్? ఇయర్ ప్లస్ కాలేజ్ ఐడి ప్లస్ బ్రాంచ్ ప్లస్ wait Tarun will tell me Tarun, year first, plus which year? Like 2017 means 17. Your now tell me your btech roll number 17. And college ID means MSRIT means NU. Okay. And mechanical means 5A0. And pin number 349. You are a not engineering student, right? First year నువ్వు ఇంజనీరింగ్ చదవలేదు కదా, నువ్వు లేటెంట్ ఎంట్రీ కదా? Yes sir. ఎలా చెప్పాను? Because 5 అంటే yes sir, 5 means lateral entry, 1 means like 1 to 4 years. I will tell my roll number, okay? Yes. Then btech roll number 03 stands for year of joining, D6 stands for your college code, 1 stands for your regular students or lateral entry. Lateral entry 5 ఉంటుంది, btech వాళ్ళందరూ 1 ఉంటుంది. A0 అతనికి A0, నాకు కూడా A0 ఉంది. A0 stands for అతని యూనివర్సిటీ అనేది చోట. A0 stands for ఎంటెక్ ఎవరు చేశారు ఇక్కడ ఎవరైనా? No sir. BTech for A0, MTech for D0. A0 stands for you are a BTech student. 2 stands for your branch code. 20 stands for my roll number. అదే నా జూనియర్కి వెళ్తే మారిపోతుంది, ఇలా వస్తుంది నా జూనియర్. ఓకే, సో బై ఆర్ క్రియేటింగ్ దట్ రోల్ నెంబర్ షుడ్ బి యూనిక్. ఎందుకు అలా ఉండాలి యూనిక్ గా? ఎందుకు ఉండాలి యూనిక్ గా? To identify someone uniquely. Bharat matrimony, for identification purpose. Okay, for identification purpose you need to create a unique. మీ పాన్ కార్డ్ నెంబర్, మీ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్, మీ యొక్క రోల్ నెంబర్ ఇవన్నీ యూనిక్ ఉంటాయి, రైట్? మీ జీమెయిల్ కూడా యూనికే. ఓకే, సో నథింగ్ బట్ టు మెయింటైన్ యూనిక్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చూసేది హార్డ్ కాపీ చూసి, మీ 12 మందిలో చూసే ఫస్ట్ ఏ రోల్ నెంబర్ శ్వేత, ఏ రోల్ నెంబర్ యామిని గారు, ఏ రోల్ నెంబర్ వంశీ, ఏ రోల్ నెంబర్ మహేష్, ఏ రోల్ నెంబర్ మోహన్ చూస్తాను, ఏ రోల్ నెంబర్ తరుణ్, ఏ రోల్ నెంబర్ తేజ. ఓహో ఈ రోల్ నెంబర్ తేజనా, ఇవి మా క్లాస్ ఉన్నారు, ఇది రమ్మాయి, సేమ్ పేరు, సేమ్ క్యాస్ట్, సేమ్ సర్నేమ్, నిక్ నేమ్ చెప్పండి ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు, మరి రికార్డింగ్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఆ రోల్ నెంబర్ చదివితారు, రోల్ నెంబర్తో వెళ్తాం 42 43 అనేసి, రైట్? అది బాగుంటుంది కదా. సరే వదిలేసి ఎందుకు పాపం అమ్మాయిలు కదా ఫీల్ అవుతారు, మళ్ళీ రికార్డింగ్ అవుతుంది ఉన్నారనుకోండి. So like that we can have few things to check. Okay, roll number is always unique so that I can identify the person.
So our roll number first చూస్తాను. First I will see that student ID. That is always unique. Next HOD ఉంది కదా, నెక్స్ట్ ఏం చెక్ చేస్తాను నేను? ప్రాజెక్ట్ నేమ్, ఏ ప్రాజెక్ట్ చేశారు, టైటిల్. ఓకే, యూజింగ్ యాంప్లిఫైయర్ వి ఆర్ డన్ దిస్ మోడిఫికేషన్ యూజింగ్ మోడిఫైయర్ సంథింగ్ రాస్తాం మనం, రైట్. ఈ ప్రాజెక్ట్ చేశారా. నెక్స్ట్ ఏం చూస్తాను నేను? ఏ డిస్క్రిప్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ప్రాజెక్ట్ గట్టిగా అయిపోయింది. అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇండెక్స్ ముందే ఉంటుంది కదా. ఇట్ కంటైన్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్. అబ్స్ట్రాక్ట్ విల్ గివ్ ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద టైటిల్. మూవీ ట్రైలర్, టీజర్ ఉంటాయి కదా, అదే ఇప్పుడు RRR అంటే చెప్పగలను. ఓకే, నథింగ్ బట్ రౌరం రుద్రం ఫైటింగ్ ఉంటుంది, అర్థమైంది మనకి. KGF అంటే ఓకే గోల్డ్ మైన్స్, అన్ని ఫైటింగ్. దట్ షోస్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్ టెల్ దట్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యు డూ, బట్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్, అబ్స్ట్రాక్ట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి రీకాల్ చేసుకోండి, ఏదో దొరుకుతుందేమో అలా గుర్తుంటుందండి. అబ్స్ట్రాక్ట్ ఏం చెప్తారంటే 100 letters కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు, 100 words కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు, ఆ పేజ్కి సగం పైనే ఉండాలి, సంథింగ్ దే విల్ టెల్, రైట్. The abstract will tell that the description of your project name. Next page ఏం చెక్ చేస్తా? ఇండెక్స్ ఆర్ కంటెంట్. వాట్ ఇండెక్స్ ఆర్ కంటెంట్ విల్ కంటైన్? ఏముంటాయి దీంట్లో? చాప్టర్ 1 numbers, chapter 2 numbers, chapter 3 numbers. You'll write it, right? It contains the chapter wise numbers or chapter wise steps. The session will expire in 1 minute 30 seconds. In 1.5 minutes, please connect with the same link and same URL. Okay, please connect same link because Zoom, right? 40-minute session is there. Please connect the same link. Once the session is disconnected, please connect same link. We'll discuss for 10 minutes so that we'll wind up for the day. Okay, next is content. Next, introduction about project. That's about chapter 1, right? Chapter 1 continue, chapter 2 continue. Chapter 1 continue is ending the chapter 1 is continuous chapter 2. KGF chapter 1 ending with chapter 2 is started. Okay, Karthik Deepam chapter 1 ended with Karthik member chapter 2. Okay, like that there should be continuous information from chapter 1, chapter 2, chapter 3, like that I have information. This is nothing but chapter wise information I'll have, or description of each chapter. Next, what is last chapter? Last chapter, output, results, conclusion, results and conclusion. I will conclude it, right? I have done this experiment. My senior has done this, but I have done experiment extraordinarily. Something will show the results, right? Future stops. Yeah, anything we will show the results. The last chapter will be the results and conclusion. Mute, guys. Everyone has to unmute. So these are the content of my final year BTech hard copy. Then what are the content of test cases versus to test cases attributes? I'll relate each and every point. Student ID, sorry, related to test case ID. That is always unique. Next one, project name, test case name. Project description, test case description. Content steps, test design steps. Description of each chapter, test design description.
last result, I will call it as expected result. That's it. These are the attributes any test case will contain. No need to buttify. Age buttify చేయొద్దు. ప్రతి టాపిక్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తున్నాను. మీరు సగం దాదాపు 70% మీరు ఇన్పుట్ ఇచ్చారు. ఆ ఇన్పుట్ బేస్కొని అట్రిబ్యూట్స్ రాసినంత తప్ప మీకు కొత్తగా ఏం క్రియేట్ చేయాలి అంతే. సో దీస్ ఆర్ అట్రిబ్యూట్స్ ఎనీ టెస్ట్ కేస్ విల్ కంటైన్. చాలా ఇంకా వేరే అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. ప్రీ కండిషన్స్, పోస్ట్ కండిషన్స్, టెస్ట్ డేటా ఇవన్నీ ఉన్నాయి. యాక్చువల్ రిజల్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అవన్నీ వర్స్ట్. డోంట్ రైట్ ఇట్. అది ఎక్కడ కనబడవు మనకి. When will use that? When you try to execute the application, you will see the actual result. Test case రాసేటప్పుడు చాలా మంది యాక్చువల్ రిజల్ట్ రాసేస్తారు. డోంట్ రైట్ ద యాక్చువల్ రిజల్ట్. ఇట్ విల్ కిల్ us. యాజ్ మనం ఫస్ట్ థియరీ నేర్చుకోవాలి కదా. వెన్ యూఆర్ ఒక థియరీ మీద స్టాండ్ అయిన తర్వాత మనం కెన్ డూ ఎనీథింగ్. బట్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్. టెస్ట్ కేస్ ఐడి, టెస్ట్ కేస్ నేమ్, టెస్ట్ కేస్ డిస్క్రిప్షన్, టెస్ట్ డిజైన్ స్టెప్స్, టెస్ట్ డిజైన్ డిస్క్రిప్షన్, ఎక్స్పర్ట్ రిజల్ట్. అంతగా గుర్తుండదంటే ఐడి రిజల్ట్స్ లాస్ట్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఐడి, లాస్ట్ రిజల్ట్, మధ్యలో టెస్ట్ కేస్ నేమ్, టెస్ట్ కేస్ డిస్క్రిప్షన్, టెస్ట్ డిజైన్ స్టెప్స్, టెస్ట్ డిజైన్ డిస్క్రిప్షన్. అలాగే గుర్తుంచుకోండి. రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ పెట్టుకొని గుర్తుంచుకోండి. మీకు గుర్తుండాలని ఏం చేస్తానంటే రేపటి క్లాస్లో టెస్ట్ సినారో, టెస్ట్ కేసెస్ ఎలా ఉంటాయో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని రాస్తాం. ఇవి రాశారు మొత్తం. రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. Some people are working in all the IT sector with respect to manual tester. They know the importance of test scenario and test cases. So anyway, tomorrow we'll discuss report requirement. I'll take a sample requirement. From the sample requirement, I'll divide test scenarios. From test scenarios, we'll write test cases. So more 2 days of time is there for us to complete this test scenario test cases. 1 hour lo 2 hours lo complete cheyanu. 3 to 4 hours time తీసుకుంటాను. Because those are very, very important. When you do the real time project, those has to be considered. That's it for today. I'm stopping the recording.